I'm sorry if I mispronounce the name of the students, and I will appreciate if you correct me. So now dear Anamani has this privilege to enable the microphone and start the presentation. Okay? Dear Rasha Sarmat, can you tell him or tell her to enable the microphone? I don't know what's going on in the class. Can you tell me, dear Rasha Sarma? I don't know what's happening because, as I can see, Hajar, okay. Hajar Tariq now has the privilege to use microphone. Please, dear Hajar, can you enable your microphone? Guys, you should enable your microphone first. You should click on the microphone logo, microphone icon in the bottom of your page, and then your microphone will be connected and enabled. I really encourage you to use Chrome or Firefox as your browser. Okay. Yes, dear Rasha Sarmad, you have the permission for uploading files. And as I can see, dear Hajar hasn't enabled their microphone yet. Okay, it seems that dear Hajar is not enabling her microphone.
Yeah, Rasha, can you tell the students to enable their microphone? Now I think he's trying to do that. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Hello, you can start. Okay. Dear Hajar, are you going to present in English or Arabic? Arabic. Okay, it's good. Now you can start. Okay. بلوكتشين. المقدمة. ظهرت تقنية سلسلة الكتل في عام 2008 مواكبة لظهور عملة البيتكوين، وتتميز بأنها تمكن من إجراء المعاملات دون أن تتطلب إلى وسيط موثوق فيه، وبذلك تقضي على هذه الوسيط، وحيث تعتمد على تكنولوجيا شبكة النظير للنظير مع استخدام أساليب التشفير المناسبة. تعريف سلسلة الكتل الرقمية. يمكن أن تعرف بأنها قاعدة بيانات موزعة ظهرت كسجل للمعاملات في العملة الافتراضية البيتكوين، وذلك للحفاظ على سجلات البيانات من التلاعب بها، وتسمح بتبادل آمن للأموال والأسهم عبر شبكة آمنة لا تتطلب إلى شخص ثالث للتحقق بها. وتتميز البلوكتشين بأنها تجمع المعاملات وتسجلها على شبكة بشكل غير قابل للتعديل، ويتم تسجيل معاملات جديدة وتجميعها على شكل دفعات تسمى الكتل على فترات زمنية منتظمة. عناصر سلسلة الكتل الرقمية. أولاً، الكتلة هي وحدة بناء السلسلة، وتتكون من مجموعة من العمليات أو المهام التي سوف يتم القيام بها وتنفيذها داخل السلسلة. ثانياً، المعلومة يقصد بها العملية الفرعية التي تتم داخل الكتلة الواحدة. ثالثاً، الهاش يرمز إليه بالتوقيع، هو عبارة عن كود يتم إنتاجه من خلال خوارزمية داخل برنامج سلسلة الكتلة، حيث يطلق عليها آلية الهاش، ويقوم بأربع وظائف رئيسية. أولاً، يقوم بإعطاء كل سلسلة هاش مميز لها وخاص بها. ثانياً، بالنسبة للكتل أيضاً يقوم بإعطاء كل كتلة هاش خاص بها. تتميز كل معلومة داخل الكتلة نفسها، وكذلك يمكن ربط الكتل مع بعضها البعض داخل السلسلة بالهاش السابق لها والهاش اللاحق بها، مما يجعل الهاش يسير في اتجاه واحد فقط. رابعاً، بصمة الوقت. أقصد بها هو التوقيت الذي تتم فيه إجراء أي عملية داخل السلسلة. أنواع سلسلة الكتل الرقمية. أولاً، السلسلة العامة. في هذه السلسلة لا يتطلب الدخول والخروج إليها بإذن، أي تكون عامة ولا مركزية، أي يمكن لأي شخص الدخول إليها سواء قارئ أو كاتب، والخروج منها في أي وقت. ثانياً، السلسلة الرقمية الخاصة. هذه السلسلة لا تسمح لأي أحد الدخول إليها إلا بالتصريح دخول خاص، وتكون هناك وحدة مركزية تعطي الإذن بالدخول إلى السلسلة وإجراء المعاملات بها والتحقق منها. ثالثاً، العقود الذكية هي عبارة عن أكواد مشفرة موجودة على سلسلة الكتل الرقمية، ويكون لها عنوان محدد على السلسلة. أما خصائص سلسلة الكتل الرقمية. أولاً، بتكون لا مركزية، أي لا تعتمد على جهة مركزية في حفظ البيانات والتدقيق عليها ومعالجتها ونقلها، وذلك لصعوبة فقد البيانات واختراقها والتعديل عليها. ثانياً، تكون مفتوحة المصدر، أي يمكن لأي مستخدم أن يدخل إليها واستخدامها في أي تطبيق يرغب فيه. ثالثاً، سجلاتها تكون غير قابلة للتغيير والحذف.
أي لا يمكن التعديل عليها أو حذفها حيث يتم حفظها بمجرد التحقق منها. رابعا الشفافية، ويقصد بها تكون متاحة لجميع الأفراد ولا يوجد خصوصية للمعلومات. خامسا تمكن البلوك تشين من تسوية الصفقات بسرعة كبيرة مقارنة مع الأنظمة الحالية. أبعاد البلوك تشين، أولا تكون لا مركزية، أي كما قلنا سابقا أنها لا تنتمي أو لا يوجد جهة مركزية تتحكم فيها أو تتحكم في معالجة البيانات داخلها، بل يكون العمل مشترك بين عدة أجهزة على الشبكة ويمكن لأي شخص الانضمام إليها. ثانيا الشفافية، أي كما قلنا سابقا أيضا أنها تكون معلوماتها متاحة للمستخدمين بسهولة وفي شركات سلسلة التوريد، وكذلك تكون جميع الكتل قادرة على رؤية جميع المعاملات لأنها تكون أكثر شفافية، وبالتالي يمكن التوصل إلى أن سلسلة الكتل تمنع إنشاء حواجز بين الأطراف مما يسمح بالوصول إلى المعلومات بسهولة. التتبع، ويقصد بالتتبع أنها سلسلة الكتل تقوم بسهولة أن تعثر على أي مشكلة موجودة فيها وتتبع الخطأ، وكذلك تحاول جمع المعلومات حوله ومعالجة الخطأ معالجة الخطأ وتجنبه. رابعا من المعلومات، أي تكون بيانات أنظمة البلوك تشين ثابتة وغير قابلة للتغيير، ويمكن اتباعها بكتل مستحدثة، ويمكن قراءة جميع الكتل المرتبطة مع بعضها ومتغيراتها وتتبعها تاريخيا. خامسا خفض التكاليف وزيادة سرعة المعاملات، أي تساهم في تخفيض التكاليف نظرا لعدم الحاجة إلى وجود وسيط في إتمام المعاملات، فيستطيع أي طرف من الدخول وتسوية ما يعنيه من المعاملات على جميع الأجهزة المنظمة في الشبكة بشكل فوري، وذلك يساعد بزيادة سرعة إنجاز المعاملات والتخلص من النفقات الإضافية. أما معوقات البلوك تشين فهي أولا أنها تحتاج إلى طاقة حاسوبية هائلة واتصال بالإنترنت يكون عالي السرعة. ثانيا لا يمكن التعديل على البيانات المدخلة بسبب استخدام التشفير. ثالثا سلسلة الكتل تعتبر عالية التكلفة جدا. فوائد البلوك تشين، أولا سلسلة الكتل تستخدم التشفير لعالية الحماية، فذلك يساعد أنه من الصعب على أي شخص العبث في المعلومات، ولكي يتم اختراق كتلة واحدة يجب عليه أن يخترق جميع الكتل السابقة. ثانيا تساعد البلوك تشين في تتبع مصدر السلع ومعرفة تاريخها الأصلي وجودتها. ثالثا عدم الحاجة إلى وجود طرف ثالث لإكمال العمليات، لأنها العملية تكون مرئية مما يخلق ثقة بين الطرفين. رابعا تسهيل عملية سلسلة التوريد بشكل كبير. أبرز مجالات البلوك تشين، أولا إنترنت الأشياء، حيث يوفر الحماية الأمنية التي تعتبر من أهم التحديات الرئيسية في مجال الإنترنت. ثانيا الخدمات الحكومية والمؤسسية، يقصد بها سرعة المعاملات والشفافية والثقة في توفير وتحسين الخدمات في القطاع الحكومي والمؤسسات بشكل عام. ثالثا سلاسل الإمداد، وهي توسيع العلاقات التجارية وتخطي المعوقات في حركة تجارية عالمية. رابعا المعاملات المالية،
تعتبر القطاع المالي من أكثر وأسرع القطاعات اللي تأثر بالبلوكتشين، حيث أحدثت فيه تحولات جذرية وفي الأنظمة والخدمات المالية في الاستفادة من ميزة اللامركزية في البلوكتشين من قبل الأفراد والمؤسسات، وذلك لعدم وجود وسيط بشكل مباشر من السوق المالي أو البنوك. خامساً، الرعاية الصحية. يتم الاستفادة من البلوكتشين في المجال الصحي بتسجيل بيانات الرعاية الصحية مع مراعاة خصوصية المريض وبياناتهم، وتوفير المعلومات اللازمة لعمل التحليل والدراسات والبحوث الصحية. سادساً، حماية الحقوق الفكرية. يمكن أن تتيح تقنية البلوكتشين إنشاء منصات لتسجيل وتوثيق أوراق البحوث والدراسات ومجموعة من الإنتاج الأدبي، وبهدف حماية حقوق الملكية الفكرية والمالية. أما في الختام نجد أن سلسلة الكتل تمكنها من إبراز ثورة فنية وتكنولوجية إذا ما تم تطبيقها بشكل واسع في المؤسسات الإدارية وخاصة الكبرى حول العالم. ثانياً، التحقق من الأصول الرقمية للعميل محل المراجعة. ثالثاً، التأكد على مدى توافق المعلومات الموجودة على السلسلة وتلك الموجودة في العالم المادي. 4. ضرورة التحقق نظم الأمن والسلامة للسلسلة والشبكة التي يتم التعامل عليها. 5. ضرورة وجود المراجع على السلسلة للتحقق من المعاملات التي تتم عليها. وهذا اللي بعدها هي المصادر اللي اعتمدنا عليها. تمام دكتور؟ دكتور. Okay, thank you. Thank you, dear Hajar, for a presentation. Okay, who is going to present next? Okay, I gave dear Alia Nassif permission to use microphone. Okay, please enable your microphone. Dear Ali Nassif, please enable your microphone. Can you hear me? Please click on the button, on the microphone button.
Can anyone translate what I'm saying to Arabic for these students? It seems they cannot understand English and it's so hard for them. Is there anyone who can translate? I gave permission to use microphone. You should click on the microphone button in the bottom of the page. I can enable microphone for any student who can help us on in translation. Okay, now. Hello. Hello, how are you today? Thank you. Okay. You can present. You have the permission to use your to upload files if you want to. So you can start. Start the presentation. I hope you're well. My name is Alia Naif Saif, and today I will talk about in my presentation. I hope you like it. I will present the presentation in Arabic. Okay. موضوع البرزنتيشن البحث يتكلم عن الحوسبة التطوعية volunteer teaching. ماذا نعني بالحوسبة أو الخلاصة مع الحوسبة التطوعية؟ Please, we don't have your slides. Yes. Can you upload them? Yes. And now you have permission to share, dear Shahzad. Yes, I gave you the permission to upload. Yes, doctor. Hello. موضوع البحث يتكلم عن الحوسبة التطوعية
Can you hear me? Can you hear me? الخلاصة abstract. الحوسبة التطوعية. الحوسبة التطوعية هي شكل من أشكال الحوسبة الموزعة القائمة على الشبكة، والتي تسمح للمشاركين العاميين بمشاركة موارد الحوسبة الخاملة الخاصة بهم، وتساعد على إدارة مشاريع باهظة الثمن حسابياً. تتكون العديد من منصات الحوسبة التطوعية الحالية من ملايين المستخدمين، مما يوفر كمية هائلة من الذاكرة والمعالجة منذ النمو السريع في مشاريع الحوسبة التطوعية. تم جذب المزيد من الباحثين لدراسة وتحسين نظام الحوسبة التطوعية الحالي، ومع ذلك تباطأ التقدم المحرز في المشاريع في وقت واحد بسبب المنافسة المتزايدة للمتطوعين، علاوة على ذلك بسبب الاحتياجات الحسابية العالية وانخفاض معدل المتطوعين، جذب المزيد من المتطوعين واستخدام مواردهم بشكل أكثر. أمرا بذلك الأنباء أهمية إذا كان للحوسبة التطوعية أن تظل طريقة مجدية من أجل الاستخدام الكفؤ للعدد الهائل من الموارد التطوعية، من المهم تحليل العمال وسياسات استرجاع المهام الفعالة. لغرض من هذه الورقة هو تقييم نقاط القوة والمتطلبات لمنصات الحوسبة التطوعية الحالية. تحلل الورقة القضايا المختلفة المتعلقة بالحوسبة التطوعية، مثل تحليل العمال وفعالية العمال، وكيفية نمذجة اتصالاتهم وحسابهم، وكيفية تحليل فعالية سياسات توزيع المهام، والتحقق من النتائج. في النهاية تم عرض بعض اتجاهات البحث في شكل نتائج جزئية والتحقق الوسيط منها، مما قد يحسن أداء النظام العام. علاوة على ذلك ستمكن هذه الدراسة الاستقصائية مجتمع البحوث من دراسة المخططات المتاحة والمستخدمة في الحوسبة التطوعية ومساعدتهم على سد الثغرات في البحوث الحالية. Next page. Overview هي لمحة عامة عن Volunteer Computing، الحوسبة التطوعية. يعني ما الغرض من الحوسبة التطوعية، ولماذا يعني نختار الحوسبة التطوعية، ونظرة عامة عن البرامج والأجهزة، وعن الأمن اللي المخصص للحوسبة التطوعية، واجهة البرامج والتطبيقات المناسبة لهذه الحوسبة. Next page. ماذا نعني بالحوسبة التطوعية؟ يوفر المتطوعون موارد الحوسبة للمشاريع التي تستخدم هذه الموارد للقيام بالحوسبة الموزعة أو التخزين. يوجد هناك متطوعون مثل اللي عنده أجهزة كمبيوتر منخفضة الطاقة متصلة بالإنترنت، وشخص أو منظمة متوسطة لا يتقاضى أجر مقابل عملهم، أو أكو مجهولون. المشاريع عادة ما تكون الواجبات البحثية والأكاديمية، ويجب على المستخدمين الوثوق من هذا المشروع. Next page. What is BONIC؟ اللي مختصر Berkeley Open Infrastructure for Network Computing، اللي هي البنى التحتية المفتوحة في البيركلي للحوسبة الشبكية، وهو برنامج وسيط يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم المساعدة في حل المشكلات العلمية والرياضية المهمة. مثل وين نستخدم البونيك؟ البرامج الوسيطة للحوسبة الموزعة، واجهة برمجة تطبيقية مجانية مصممة للأمن، صدرت عام 2002، وثانية والرائدة في الصناعة، لا تحظى بشعبية، والمصدر مالتها مفتوح. Next page. Why volunteer computing؟ لماذا الحوسبة التطوعية؟ لأن الحوسبة التطوعية الكثير والحوسبية غير المستخدمة على أجهزة الكمبيوتر الفردية، لأن
شو تكون غير باهظة الثمن، مثلا 24,032 تيرا فلوبس. يعني مؤخرا تكون القوة مالتها أو تكون منخفضة جدا. أرخص من استخدام الكمبيوتر العملاق، يسمح للجمهور بالشعور بالارتباط بالعلوم والبحث عبر شاشات التوقف عن العمل. Next page. هذا يعني فيجر شكل لماذا نستخدم الحوسبة التطوعية. Next. بين الجريد كومبيوتنج والفولتيان كومبيوتنج، يعني الحوسبة الشبكية والحوسبة التطوعية. بالحوسبة الشبكية تكون العلاقة تبادل منفعة، بينما بالحوسبة التطوعية يستخدمون مجهولون وغير موثوق بهم. بالحوسبة الشبكية ترسل المنظمات وتعالج الوظائف بعضها البعض العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل معا، بينما بالحوسبة التطوعية يكمل المستخدمون الوظائف فقط ولا يوفرون وظائف أخرى. بالحوسبة الجريد كومبيوتنج الحوسبة الشبكية المنظمات مسؤولة عن العمل الذي يؤدونه، بينما بالحوسبة التطوعية يجب أن يرغب المستخدمون في الانضمام دون أي تعب. العامل المشترك بيناتهم العديد من الأجهزة الكمبيوتر التي تعمل معا متصلة عبر الشبكة، وتكون تكاليفها أرخص للأجهزة. Next page. Next. بنية النظام، نظرة عامة عن البنية من جانب الخادم ومن جانب العميل. تكون هنا برنامج النظام والتطبيقات بجانب الخادم، وقاعدة بيانات وموقع المشروع على الإنترنت، والأجهزة أو المعدات تكون معايير خطة البرامج ثابتة. بينما تكون من جانب العميل الكلاينت سايد، السوفت وير البرمجيات والتطبيقات، ومدير بونيك ونظام التشغيل وأجهزة المعدات ووحدة المعالجة المركزية. Next. السيرفر سايد سوفت وير، جانب الخادم البرمجيات. بقاعدة البيانات تكون هناك 3 فئات: ملف مسطح، قائمة منظمة ثنائية الأبعاد، وقاعدة بيانات منظمة حول الكيانات والسماح التي يريد المستخدمون تخزينها في الكيانات. العلاقة بين الكيان وسماته ذات أهمية. التنظيم الداخلي يعتمد على الكائنات، يختلف عن العلائق عن طريق التغليف. بروجكت ويب سايت مشروع على الإنترنت، برنامج الخادم المقدم، والتطبيقات الموجودة من جانب الخدمة. Next. Next page. Next page. Client side. operating system ونظام التشغيل. البونيك اللي هو يعبر عن الأنظمة الأساسية، والموست لينكس فليفرز وماك او اس اكس ويندوز. الابلكيشن يجب أن يحتوي التطبيق على ثنائيات لكل منها منصة مدعومة. دعم وحدة المعالجة وحدة معالجة الرسومات الكودا، أو تتوافق المشاريع المختلفة مع وحدات معالجة الرسومات المختلفة. Next page.
الأمن في هذا الحوسبة التطوعية. ما هي المشاكل في الأمن؟ لا يمكن الوثوق بالمستخدمين، يعتبر كبرنامج شرير، والأجهزة التي تعمل عليها بشكل غير صحيح. الحلول: التصويت والتكرار بالعمل. يتم إجراء العمليات دون فك التشفير. التعتيم الدوري على التعليمات والبيانات. Next page. المستخدمون الموثوقون من عندهم يتم التصويت على نتائج المستخدمين غير المعروفين ويتم فحصهم على الفور. يتراكم المستخدمون على النقاط لإنجاز العمل الجيد. عندما يتراكم المستخدم النقاط يتم ترجيح أصواته بشكل أكبر ويتم فحصه على الفور بشكل أقل تواترا. Next page. هنا كتابة التطبيق writing application، يعني هذا تطبيق شلون برمجة يعني. Next page. Next. Disadvantage of volunteer computing اللي هي عيوب الحوسبة التطوعية، حيث لا يمكن للعبيد التواصل مع بعضهم البعض. المهام راح تكون إنما للمدير. المهام يجب أن تكون متوازنة أو موازنة للغاية. لا يمكن للسيد بدء الاتصال. قد يكون التواصل جدا بطيء، بالنسبة للبيانات يجب أن يكون مرتفع. بعض المستخدمين بطء بالانترنت، قد يكون مستخدم غير معروف. هاي من عيوب الحوسبة التطوعية. Next page. A good application نجعل جيدا. الموازنة للغاية. نسبة عالية من الحساب من البيانات. لا يمكن أن تأخذ كل مساحة محرك الأقراص للمستخدم. لا يمكن التواصل باستمرار مع البيانات أو التوزيع، لكن يستحق كل هذا العناء. يمكن التحقق من النتائج بسهولة، ليس حساسا للوقت. Next page. ما هي التطبيقات المناسبة لفولتير كومبيوتر؟ محاكاة الأنظمة الفيزيائية بينها يكون قليلا. الخوارزميات الوراثية، ونمذجة الأنظمة الفيزيائية مونت كارلو أو محاكاة المحاكاة. تحليل كميات كبيرة من البيانات. Next. ها أمثلة عن المشروع الحالي، يعني AB ذلك نفذت الحوسبة التطوعية. Next page. summary الملخص. هاي الحوسبة التطوعية ساعدت المشاريع البحثية غير الربحية في الوصول إلى موارد الحوسبة بثمن بخس، يعني أرخص ما يكون. تكاليف الأجهزة منخفضة، ولكن أن تقنع المستخدمين بالتثبيت والتشغيل. الأمن مشكلة كبيرة مقارنة بنماذج الحوسبة المتوازية. يجب أن تكون التطبيقات متوازية بشكل كبير مع الأحجام الكبيرة، لك نسبة عالية من الاتصال. Next. هاي reference المصادر اللي أخذنا من عندها العرض. Thank you. Thank you, Doctor. Okay, thank you. Okay, Thank you for presentation. And who's going to present next?
Okay. Can you tell me the full name of the students? Hassan Muhammad. Okay. Where is he? You know, we don't have this. We don't have this. We have a student named Al Hassan Muhammad Jassim. Do you mean this student? I think this is student you mean. Okay. Now I gave Al Hassan Muhammad the permission to use microphone and also the share. Yeah, Al Hassan Muhammad, can you test your microphone? Please click on the microphone logo, microphone icon on in the bottom of your page, and then I think you can build that. Yes, dear Rasha Samad, you have the share permission. Dear Hassan Muhammad, can you enable your microphone? Just click on the icon, on the button, and then your microphone will be enabled. Yes, I think now you're going to enable your microphone. We have slides too. Okay, thank you, dear Rasha Sarmat, for helping the students to present their works. Dear Al Hassan Muhammad, you should click on the microphone as you did before, and then a box will be showed up, and then you should click on the yes button, and then you will have the permission. You will have the ability to talk through the microphone. Yes, I can see that he has now 2 accounts, and I gave both of these accounts microphone permission. Yeah, Hassan Muhammad, can you test your microphone? Click on the button, and it will be enabled. Here's this Saya. It's so simple. Just click on the microphone button, and then
it will be enabled. It's not a complicated thing. And I'm sure that there's some kind of manual or help on the website done. Okay, but you know, it's so simple because you just need to click on the microphone button. Okay, dear Rasha Samad, who is going to present after Al Hassan Muhammad? It seems that he can enable his microphone. Yes, I think I already gave you that. Yes, you can talk now. لا أنا نسيت الصوت. إيه هاي هسه المايك انفتح. السلام عليكم. ماكو صوت؟ Assalamu alaikum. Yes, we have your voice now. You can start if you want. أوكي دكتور. البحث مالتي بالعربي راح أقدمه. تمام. البحث تمام. أكو صوت هسه؟ لكن السلام عليكم. البحث سترة شاف. اي هذا صوت موجود. أساسيات الحوسبة السحابية. دكتور، أساسيات الحوسبة السحابية. أنواع السحابة، عندنا 3 أنواع من السحابة. عندنا السحابة الخاصة والسحابة العامة والسحابة المختلفة. السحابة الخاصة يتم الاحتفاظ بهذا النوع من السحابة داخل المؤسسات ويستخدم فقط للعرض الداخلي. السحابة العامة في أجل مؤسسات السحابة عندها حالة يتكون هذا من وخارج متعددة. Dear Al Hassan Muhammad, can you silence your mobile phone? أوكي دكتور. Because it's so distracting. أوكي. عندنا هذا المخطط. next سترشة وصلنا صفحة 4 سترشة. هذا المخطط يحكي ملخص عن الحوسبة السحابية. عندنا مزايا. أوكي. مزودة السحابة. تمام صح تمام. مزايا السحابة. مستخدمي السحابة مستخدمين نهائيين. عندك هاي شنو مزايا؟ 5 next 5 مزايا استخدام السحابة. وجهة نظر موفري السحابة. وجهة نظر موفري السحابة. 6 تحفيز نحو السحابة. في الآونة الأخيرة ارتفاع الطلب على تطبيقات تفاعلية. معالجة الدفعات المتوافرة. اتجاه جديد في عالم الأعمال والمجتمع العالمي. تطبيقات سطح المكتب واسعة النطاق. next صفحة 7. هذا الرسم أو المخطط ايش يحكي لنا أو يشرح الحوسبة السحابية وأساساتها. عندك ورقة 8 مقارنة بين الحوسبة السحابية وحوسبة الشبكة. هاي الجدول أو مقارنة صفحة 9.
مقارنة بين الحوسبة السحابية والشبكة. هنا مميزات الحوسبة السحابية. النموذج العمل. تعتمد نموذج العمل على مشاركة الأطراف على مشاركة الأطراف الآخرين والاختصاص على قرص المواد والشبكات الأخرى. تستخدم نموذج الدفع عند استخدام إدارة المواد. سترشح الصفحة 8 الصفحة 9 سترشح next 9 مو الرسم. إدارة المواد مخصصة من خلال خدمات انتظار، حيث يتم توفير جميع المواد المحددة من قبل الرام. مشاركة جميع المواد في وقت واحد لجميع المستخدمين في الوقت نفسه. افتراضية. لا توجد محاكاة افتراضية، حيث يتم التعامل مع مراكز البيانات من قبل الأفراد الخاصة بها. الحوسبة السحابية أحد مكونات أساسية لافتراض هذا محاكمة للمستخدمين السحابة. نموذج تطبيق. قد يكون تنفيذ المهام متعددة أو كبير أو متقارب بشكل محكم أو مرتبط بأحكام أو محسوبا مكشفا للبيانات. يدعم فقط الوظائف التفاعلية الشهيرة غير محكمة. نموذج تطبيق. قد يمكن نموذج تطبيق. نموذج الأمان. الشبكات إلى افتراض أن المواد المتفاعلة حيث هو جنب إلى ديناميكية، وهذا يتم هندسة الأمان في الشبكة الأساسية. الأمان. 10 next 10 سترشح 10 تطبيقات السحابة الشبكية وإدارة الحالة. أمازون S3 محرك البحث جوجل ويندوز. next تطبيقات السحابة. تطبيقات الحوسبة السحابية في النص الهندسي المختلف، الحوكمة الإلكترونية والتسمية الرقمية. وشكرا دكتور، خلصت. Okay. اوكي دكتور، خلصت. Thank you. Thank you. Okay, I think dear Thank you, Ali Dr. Sajil is next, but first let's have dear Ali Sajil, please enable your microphone. And dear Rasha Samad, are you going to upload the slides for Ali Sajil too, or he will present for himself? Okay. Okay, I'm waiting for dear Ali Sajil. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. Salam alaikum. I hope you're doing well. Okay, now let's have a break. And dear Ali, after break, we will have your presentation, okay? Yes, yes. I yes, just wanted doctor. to make sure that your microphone is working correctly. Yes, doctor. I speak Arabic. Okay. research. Okay. سترشح أول صفحة. سترشح.
Dear Ali Sajil, can you start? اوكي دكتور، اوكي. اوكي دكتور، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا وطالباتنا، تحياتي لكم جميعا. مثل ما تشوفون هذا بحثنا اليوم راح اشرح عليه حول دراسة هيكلة الحوسبة السحابية. ست رشاد بعده. نجي على الملخص. الملخص هنا يعتمد هيكل الانترنت المستقبلي على الحوسبة السحابية مع زيادة حركة المرور عبر الهاتف المحمول، فإن نقل ملف كمية هائلة من البيانات إلى السحابة لم تكن مهمة صعبة فقط لعرض النطاق الترددي لقناة الاتصال، ولكن تسبب أيضا التأخير في الإرسال وتدهور جودة الخدمات. المستخدم النهائي مع نمو دور حركة المرور عبر الأجهزة المحمولة أصبح ملف دعم التنقل والتوزيع الهندسي لا يقل عن ذلك الأهمية. لهذا السبب ظهرت الحوسبة السحابية. سيد رشا البعتي. نجي على المقدمة. المقدمة هنا يتطرق هذا البحث حول التطور الديناميكي للتكنولوجيا اللاسلكية وزيادة حجم حركة المرور تقودنا إلى إنشاء كل جديد في معايير الاتصال، نوقشت حاليا على نطاق واسع. تطوير نظام 5G المحمول له، بالإضافة للموثوقية العالية والجيدة في جودة الاتصال في زمن انتقال منخفض الغاية وعالي الإنتاجية، بالإضافة إلى تغطية أفضل. ست رشا البعتي. الموضوع الآخر هو نقل موارد الحوسبة. تعتمد نقل موارد الحوسبة على تفريغ الشبكة الأساسية في جميع عمليات الكمبيوتر، وسيتم إجراء على حدود الهاتف الخلوي وشبكات الاتصال وقرب الموقع في قفزة واحدة من معدات المستخدم، وتأخيرات منخفضة في النظام، وعرض النطاق التردد العالي. البعثة 6. نجي لهذا الموضوع. هيكلة النظام. تعد الحوسبة المتطورة اتجاها جديدا أنشأوا مشغلو الشبكات الخلوية في تحسين كفاءة الشبكة بالكامل عن طريق تفريغ عملياتها للسحب القريبة. المعهد الأوروبي للمعايير الاتصال، المنظمات المعنية بحوسبة الحافة المعروفة باسم الحوسبة المتطورة للبحث وتكنولوجيا جديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية. 6 البعثة. يقلل من زمن انتقال ذهاب وإياب للبيانات التي يتم الاتصال بها، وتوفير وسيلة فعالة لإيقاف يوفر عالية. تحميل البيانات المسلمة إلى الشبكة الأساسية. يقدم خدمات وتطبيقات جديدة عن طريق الوصول. معلومات سياق الشبكة، ويقدم خدمات وتطبيقات جديدة عن طريق الوصول. معلومات سياق الشبكة. 6 البعثة. مثل ما تشوفون هذا المخطط يتكلم على طبقات الحوسبة السحابية. هنا عندنا طبقة التحكم راح تنتقل عن طريق طبقة سحابية، وطبقة الضباب، وطبقة المستخدم والبوابات. 6 البعثة. نموذج الشبكة. أثناء العمل نقوم بمحاكاة عمل عقد الشبكة من حيث حوسبة الضباب لعمل نحتاج من التبديل SDN ومولد حركة المرور ومراقب الشبكة خادم وكي في ام والسحب البعيدة. 6 البعثة. مثل ما تشوفون هذا المخطط يتكلم عن هيكل الشبكة النموذجية اللي هي CDN-OFF. هنا تعتمد على الخدمات السحابية رقم 1 والخدمات السحابية رقم 2 والخدمات السحابية حرف عين. هنا راح تصير شبكة عكسية تتنقل بين الكل. 6 البعثة.
هنا الاستنتاج حوسبة الضباب هي الحل الرئيسي للتغلب على التحدي من زمن الوصول المنخفض جدا المرتبط بتحقيق 5G النظام الخلوي وتطبيقاته. أيضا الحوسبة المتطورة يوفر طريقة لتفريغ الحساب من جوهر الشبكة الخلوية، الانتقال من البيانات الضخمة المركزية. لا شك أن المراكز إلى وحدات السحابة الصغيرة الموزعة ستكون هي السمة الرئيسية لمستقبل 5G. البعثة 6 المراجع مثل ما تشوفون قدامكم، وهذا كل ما في الأمر. شكرا لك دكتور أستاذ علي، تحياتي لكم جميعا. شكرا دكتور، شكرا.
Yes, I will enable microphone for Omar Rashid. Okay. Now, dear Omar Rashid has permission for you for using microphone. الو السلام عليكم. السلام عليكم. Hello, salam. Hello, you can start. تسمعوني؟ الصوت واضح؟ اوكي. First page, Rasha. The next page, next page. Next. Now what's that? Certifying authority. Potential application include fund transfer, setting charges, voting, and many others. Business network benefit from connectivity, connected customers, suppliers. ستراشا عفوا، ممكن تسوين هيد للاعلان لان الاعلان قاطع عندي شو اسمه السلايد. اوكي. next page.
verified, change, registered. Anyone larger is also registered on all other copies of the larger. Next page. The emergence of blockchain technology in recent years also support other concepts suggested in the literature. Dear Omar Rashid, can I ask you to present in Arabic if you want to read through the text? I think it's better to present your work in Arabic, but you say the idea or the concept of each slide. Okay. If you want to present in English, it's okay, but you shouldn't read the text. Currently, you're reading through the text, and this is not how the presentation should be. So if you can say, if you can present in English, it's okay. And if you think it's hard for you to present the idea or the concept of each slide in English, you can switch to Arabic. It's not a problem. So you decide, okay? Okay, Doctor, but I can't do that. This presentation is writing in English, so I will read it in English, not Arabic. Okay, but you shouldn't write the whole text. Presentation should be done through your idea, through your vision. Okay, you shouldn't read the text. For example, you shouldn't do this. The emergence of blockchain technology in recent years also support other concepts suggested in the literature. Okay, this is not necessary. It's not effective. I say to all students that they should present the idea of each slide. Okay, so be brief, be concise, and tell the idea of each slide. You shouldn't read through all text. Okay, not hold the text. Okay. I can support that just by one slide. So okay. Okay, I don't know you get my point or not. I want you to present the idea, not the whole text. Okay, you can continue. Okay. Next page. Okay, this page. This diagram is everything about presentation. A and B. A is sent and B is received. A wants to send money to B. Anyone, like A, as example, sent. He wants to send money to B. This method number one, A wants to send money to B. Number two, the next step, the transaction is represented online as a block. Number three, the block is broadcast to every party in the network. Number four, those in the network approve the transaction is valid. Number five, the block then can be added to the chain, which provides an indictable and transparent record of transaction. So at last, the money will travel to B. الفكرة إنه شخص ما فليكن A
يريد إرسال المال إلى شخص آخر اللي هو B. الفكرة أنه المخطط يوضحها أنه طريقة إرسال المال من A إلى B. هذه كل الفكرة يا دكتور. لا ما عفوا استرشا ما احتاج بعد سلايدات، يعني اللي طلبه الدكتور انه فقط اوضح له شنو الفائده من البرزنتيشن. لا ما احتاج السلايدات. Okay, thank you, dear Omar Rashid. All students should be aware that presentation should be brief, should be right and to the point, and you shouldn't read through the text. Thank you, Omar Rashid, for your presentation. And dear Rasha Samad, who is going to present next? Okay, Asma. Dear Asma, can you try again for the microphone? You have the permission now. Can you try again? Dear Asma Sami, you may change your browser, okay? I don't know what browser you are using currently, but I think you should change your browser. For example, if you are using Internet Explorer or Edge, you may switch to Chrome or Firefox, okay? And tell me, dear Rasha Sarmad, is dear Asma Sami the last student for today? Okay. Okay, so your dear Asma, you should click on the microphone sign and the sound sign or button at the bottom of your page, and then the system will ask you for permission. You should click yes, and then the microphone will be enabled like other students.
Okay, it means that you have problem in your hardware. Maybe you don't have microphone, or change your device if you can change your device. For example, if you have a tablet or a telephone, I mean smartphone, or another computer, change your device. I think we should start this session, and if your problem solved, we can return to your presentation. Okay. So now I try to start my teaching, and in the meanwhile, you should try to fix the problem. Okay. Today we're going to talk about distributed file systems. We will start with client-server architecture, and then we will discuss cluster-based architecture. Let's start with the client-server architecture. Okay, you know, in this section of your course, we will learn how we are going to store and retrieve files in distributed systems. For example, you may want to access a file on a server, okay, on a remote server. For example, you may want to access to some video file on a server. You want to watch the movie, or you want to download it, or you want to work on a for example, a Word document. Okay, in these cases, you need to access to a remote file, and we have different methods for this. In client-server architecture, we have two models. The first model is remote access model, which is let me start with the second model, the upload and download model. The upload and download model works in this way. It's you can see it in this image, this figure. For example, this is you. You want to work with a file. The file is here. Okay, this is the file. So you want to use that file. You should download it. So in number one, you can see that the file moved to the client according to the request. Here in number two, client works with that file. For example, the client may update the file, okay? And after the client finished his job or her job with the file, they may want to upload the file to allow other users to see the new file, new uploaded files. So it's so easy, and we can upload the file to the server in the third step. And after, for example, a few seconds, the file will be transferred to the server, and every other users can see the file, and they may have access on the server. They can see the file, the new file. Okay, they will have access to the new file, and they can see the changes. This is what is called upload download model. Okay, another way of doing this this task is the remote access model. In remote access model, we have another approach. In remote access model, we don't send the file to the client. We don't send the file. We don't do this. Okay.
In this model, on the left side of the screen, we don't send the file to the client. The client requests a portion of file, a part of file, and then we will send that exact part to the client. Or client wants to update the file. Okay, it may call a command, it may execute or issue a command on the server. So client sends the command to the server. Client sends the command to the server. And what are these commands? What are these commands? These commands can be, for example, read, or for example, write, change, or any other file management command. Okay. So we have in client-server architecture, we have these two models. The first one is here is the remote access model, in which clients will issue commands, send commands to the server, and server performs that commands on the file, and file stays on the server. The file will not be transferred to the client. This is the remote access model. And then another model is upload-download model. Upload-download model is way more common for normal users. They just request for a file. The file will be sent to the user, and user change the file, and then the user will upload the file to the server again. Okay, this is the upload-download model. So any question? Okay. So let me tell you, this model is commonly used in different large scale applications. For example, Google uses this model in many of its systems. One of the best implementations of that remote model is the NFS architecture, or networked file system. This system has been developed by a company named Sun Microsystems, a company which is behind Java programming language. Although the Sun Microsystems then acquired by Oracle company, and now it is the property of Oracle. So yes, dear Muhammad Salim, each of these methods has their own benefits. Each method has its own benefits. This model, the B model, the upload download, is so simple. It's so simple. You just send the file to the user, and then user change the file and resend it back. But it has several problems. For example, consider this: if multiple users wants to request for file and change the file, what will happen? What will happen? The updates may last, and there may be many problems. Okay, it's simple, but it has some severe problems. But in remote access model, we have a complicated system design, which I will tell you in the next slides. But it's so effective. Okay. Big fat client model and thin client model also. Dear Rasha Sarmad, in this model, in a remote access model, the client can be so thin because every operation will be executed on the server. And also in this model, in this upload download model, the client should only have enough storage space, because working with files are not compute intensive jobs. Or even memory intensive jobs. But in the model A, in the remote access model, the load on the client is much
lower comparing with the model, the upload download model, if you mean that. Okay, the NFS architecture, the network file system, is a remote access model, as I told you before. In this system, for example, this is the client and this is the server. The client, I will tell you this, and I want you to think about what I'm going to tell you for a minute or two, and then I review for you again. For example, client wants to draw an application. For example, we have this app here on the client. This app wants to use a file, so it asks from operating system. It says, okay, please give me file y. Okay, y.txt. Txt or txt. The OS uses system call layer, receives this request from system call layer, and then it proceeds to virtual file system. Virtual file system will tell that whether this file is on local storage, local file system, or it's in a remote file server. Okay, this VFS layer decides this. So if, for example, ytxt is here, we think ytxt is here. ytxt. So VFS knows that, and then it issue a request to NFS client. Here we have RPC. I will tell you about RPC. RPC calls a command on a server, run command on a server. So NFS sends a command to the server. For example, it sends, please read 100 bytes of file y.txt. The request will be sent to the server. The server receives this request and transfer it to the NFS server, transfer it to the VFS. VFS will transfer it to local file system, and there we can find the y.txt file. The request will be come back here and here on the network, and through the network to the client stop, to the VFS, and from VFS to the application. Okay, so we send the request VFS to the system call layer. This is OS. System call layer transfer it to the VFS layer. VFS layer check the request, and it understands that this ytxt file is not local on the local system. So it issue so it transfer it to end client, and NFS client issue a command and sends that command to a remote server. The remote server receives this request, and then it transfers it to the VFS layer. VFS layer local file system, and here we find the y.txt. Okay. So just think about this, and I will answer these questions. Dear Rasha Samad asked, this architecture we can so secure. It's so secure. You know, all of these message passing to the network is controlled. I will tell you about this in another lecture, but bear it in mind. Network connections and data transfers will be done through secure connections, and NFS takes care of that perfectly. Another question, dear Mohammed Salim asked, the shape is a branch access control model. Understand your question. Can you rephrase your question? Okay.
you know, here the problem is not the server. The problem is the network. In every distributed file system, the problem is the network itself. So when we transfer information in a secure channel by using symmetric cryptography, we make sure that the information will be sent from server to the client and vice versa, with maximum available encryption. Okay. NFS doesn't involve with securing server or client. It engages itself to securing the network. Okay, guys, please think about this slide and review what I told you. Try to trace and do this process for yourself for 1 or 2 minutes, and I will review it again. Okay, now let's review again. So client, let me clean this slide. Client wants to have access to a file and send this request to the OS, the system call layer.
The OS sends it to the VFS layer. VFS checks whether the file is in local file system or it is in or it is not. If it is it's not in the local file system, it means that this should be a remote access request. So it sends it to the NFS client. The NFS client sends that to the network, to the NFS server. The NFS server will transfer it to VFS. VFS will transfer it to local file system, and then the request will be sent back through this path and to the VFS, to the system call, and to the client again. Okay. This is the process in NFS. I think many of your computers, for example, many of our home computers have this protocol NFS installed. You know, we all have it on our computers because it's so useful, and many applications use this protocol. It's so powerful, so simple, so effective. Okay. So, is there any question? Is there any question? Do you have any question, guys? Okay. I told you that the VFS layer or virtual file system, you saw it in this slide. Okay, this layer, I mean, this layer is responsible to provide a unified interface for system call layer. So system call layer sends the request to it, and this VFS file will answer the request by from local file system or by sending it through the NFS. Okay. This was the NFS. Okay. We come to this important slide. In this slide, you should learn some important terms. You know, some of you may have heard about these terms before in, I don't know, in for example, in your college, in your bachelor, when you were graduating for your bachelor, but some of you may don't know the meaning of these terms. So let's start. Please check these terms. Please check these terms for a second. Everyone, please read through these terms. Just read the red parts: file handle, hard link, directory, symbolic links, special files, non-regular files, and mount points. Okay, so tell me, is there anyone who can tell me that he or she knows about these terms from your undergraduate studies? You remember? Except for directory, I know many of you, yes, many of you have heard about directory and use it. You call it folders. You call it folder in your computers. But file handle, hard link, symbolic links, in other things. Have you heard about it? Nobody? Okay. File handle is a persistent. Let me clean this slide. File handle is a persistent, unique, and non-reusable reference to a file. No, it's not temporary. No, it's not a temporary. File handle, it is persistent against being temporary. It's persistent.
it's non-reusable, and unique handle or reference to a file within a file system. For example, you may have a file called aaa.mp3. Okay, this is file name. This is file name, and its handle is maybe something like this. File handle, maybe something like this. Okay, something like this. This number is unique. So if you change the file name, this file handle will remain exact same. Let me type another. For example, you rename this file to bbb.mp3. Okay, the file handle will be same. The file handle will be same. The file handle will not change. Okay, it's persistent. If you turn your computer off and then turn it on again, the file handles for all of the files will be the same as before. It is unique. So each file has its own file handle, and these handles are unique. Okay, this handle will be unique. Will always refer to a single file. To a single file. It is non-reusable. If you delete this file, this handle will be marked as unusable. You will not use it for any other file in the system. Okay, this handle will not be reused for another file after the original file is deleted. It will be marked as deleted. Okay, and we don't use this handle ever again in this file system. So file handles are persistent, unique, and non-reusable references to our files within a file system. Any question? Guys, do you have any questions? Okay. Hard links. Before hard links, I should tell you about directories. You know, we have a special kind of file which contains a list of hard links. For example, you may create a folder on your desktop, create a new folder on your desktop. What is a folder? What is a folder? What is really how it really represented in the system? Each folder is a special file. So folders are files, but a folder is a file which contains a list of hard links. So in folder, you click on a folder and a window will show up and you can see a list of files. Because a folder itself is a file, it is a special file that contains hard links to other files. For example, to a.mp3, to b.mp3, to c.mp3. Okay? So folders or directories are special kind of file. They are files. They are special files. Okay? Okay, and hard links is each entry. These are hard links. Let me point it with another color. These are hard links.
Hard links. Hard links are directory entries that associate a name with a file and a file system. It associates file names in a directory. So we know that for example, mp3 is here. So this name and this association of name to a file is what we call hard links. Hard links. Okay, so we learned three important terms. First, the file handle. Each file has a handle, a reference, for example, a number that is persistent, unique, and non-reusable. We have a special file which is called directory or folder in Windows, folder. And this special kind of file contains a list of hard links. And what is a hard link? Hard link is a directory entry this is hard link. Look, this is hard link. That associates a name with a file and a file system. So, for example, when here we have a.txt, okay, let me draw it with this tool. a.txt. Sorry. txt, or I don't know, b.mp3. Okay. Here is what happened. Okay. Here is what I told you about the file handle, the hard link. Happened, guys. Okay, now it's correct. Okay, hard links. So hard links are these entries in each folder, which refers to the files in that folder. So when you create a folder on your, for example, desktop and copy some files to that folder, you just adding new hard links. You're just creating some hard links, and you'll put that put those files into that folders. So these are three important things, three important terms. Okay, guys, I think it's enough for today. We will continue this discussion in the next session. If you don't have any question, if you have any question, tell me, please. Okay, I hope you stay fine and healthy. Goodbye, fi aman Allah, and Khuda Hafiz.